India is the third largest fish producing and second largest aquaculture fish producing country in the world. India's blue economy supports 95% of the country's business through transportation and contributes an estimated 4% to its gross domestic product. The blue economy of India have the potential to engage a large workforce and have been doing so from the past many decades in the sectors such as fishing, aquaculture, fish processing, marine tourism, shipping and port activities. Among these, the fisheries sector alone provides livelihood to about 16 million fisher folk and fish farmers at the primary level and almost twice that number along the value chain. The coastal resource management is a top-down approach with limited stake for community. Indeed, communities have prime stake, depend and exploit coastal resources for their livelihoods. It is the need of the hour to enhance the stake of coastal communities in conserving coastal resources. Since 2004, the Dhan Foundation has been implementing its Coastal Conservation and Livelihoods program with the goal of increasing community involvement in coastal conservation. The institution has federated the coastal communities of different coastal zones and launched Needle movement to conserve coastal biodiversity at national level. Dhan Foundation has joined hands with K. Dandran Nature Conservation Fund in April 2020 and launched a project in the Park Bay of Tamil Nadu to conserve the coastal biodiversity. The project envisages enabling the coastal community in sustainable management of coastal resources. The coastal blocks, namely Avudayar Koil, Manamelkudi and Muthupete blocks in Pudukkottai and Thanjavur districts, are covered in the project. The project promotes village-level coastal and marine conservation councils to conserve the coastal habitats like mangrove and estuary ecosystem. Various stakeholders from local panchayat, Department of Fisheries and Department of Forest took part in the project. In the coastal ecology, backwater canals have a larger role in stabilizing the ecosystem by protecting flora and fauna. Many fishes use it as a breeding place, and it also provides refuge for boats during cyclones. The project has renovated 7 backwater canals and creeks to the tune of Rs 13.33 lakhs with the active participation from the local community. என் பேர் அமீர் மைதீன், பிஆர் பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி தாலுக்கா, பிரதாபராமன்பட்டினம். நாங்கள் கடல் வள பாதுகாப்பு குழுவும் தானம் அறக்கட்டளை மூலமாக இந்த கால்வாய் தூர்வாரப்பட்டு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 200 மீட்ரு தூரத்துக்கு நாங்கள் இந்த கால்வாயை தூர்வாரப்பட்டிருக்குது. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வெறும் கருவ மரம், அப்படி நடக்கிறது கூட ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். சேனு சகதியாக ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்படுவோம். வாழ்வாதாரமே ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துலையா இருந்துச்சு. அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வலையை மேலே கொண்டுக்கிட்டு போயிட்டு இங்கெல்லாம் வலை போட்டு நாங்கள் தெரிவு பண்ண மாட்டோம். வீட்டுக்கு தான் கொண்டுக்கிட்டு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயமாக இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்ஜின்குள்ளேயே வலையை போட்டு எடுக்கிறதுக்கு, வலை தெரிவு பண்ணி கடலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த கஷ்டங்கள், அதிகப்படியான கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இன்ஜினுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயனாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு குறைவாக இருக்கும். இந்த கால்வாய் தூர்வாரப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு மீன்கள் வரத்து நிறையா இருக்குது. அந்த சின்ன குஞ்சு பொரிக்கிறது ரொம்ப ஒரு அதிகப்படியான குஞ்சு பொரிக்கிறதாக இருக்குது. அந்த நவம்பருக்கு அப்புறம் உள்ள காலத்தில் ரொம்ப ஒரு வெள்ளம் வர்றப்போ ஊருக்குள்ளேலாம் இந்த தண்ணி இங்கிட்டு போகும். இந்த அணை கட்டினதுனால இந்த தண்ணியெல்லாம் உள்ளர போகாமல் நல்ல ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்குது. இது தூர்வாரப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த கண்ணா செடிங்கிறது, கண்ணா செடி ஃபுல்லாக அது கொஞ்சம் வளங்கள் நல்லா ஒரு செழிப்பாக இருக்குது. அந்த கண்ணா செடி வளர்த்தி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. முழுமையான ஒரு பயன் என்னண்டாக்கா நாங்கள் கடலுக்கு எந்த நேரமும் போகிறதுக்குள்ள பயனாக இருக்குது இப்போ இந்த இது செஞ்சதுக்கு அப்புறம். In the bank of rivulet, 3,000 saplings were also planted to restore the mangroves in R. Pudupattinam and Krishnaji Pattinam. As experimentation, the project has renovated fishing creeks in the point Calimere zone of Park Bay. The objective of the experimentation is to expand the conservation works of fishing creeks of around 100.
Sand dunes in the seashore are potential sources of drinking water. The project has chosen the sand dune in R. Pudupattinam village. வணக்கம், நான் ஆர்புதுப்பட்டினம் கிராமத்துலேருந்து மீனவ பெண் பேசுகிறேன். என் பேர் வசுமதி. நான் தானவ அறக்கட்டளை சங்கத்துலேருந்து சித்தி விநாயகர் குழுவில் செயலாளராக இருக்கேன். இந்த கிராமத்தில் வந்து நாங்கள் மீனவர்கள் பெண்ணுனால நாங்கள் எல்லாருமே ஃபேமிலியாக தான் கடற்கரைக்கு போவோம். அந்த வேலையை நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் பார்க்கணும். எங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்கும் என்னங்கிறது எங்கள் வீட்டு வேலைகளை பொறுத்து நாங்கள் இங்கே இந்த ஒரு மணக்குண்டில் இங்கே தான் எங்கள் முன்னோர்கள் காலத்துலேருந்து இங்கே தான் நாங்கள் தண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் குடிக்க. இங்கே நாங்கள் எப்போ வருவோங்கிறது எங்களுக்கே நேரம் தெரியாது. காலையில் விடிய காலம் 3 மணியிலேருந்து நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் இங்கே வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம். அப்போ முன்னாடி வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப இந்த கருவ மரம்லாம் ரொம்ப காடாகி ரொம்ப கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது. இல்லைன்னா வர பயமாக இருக்கும். விடிய கால நேரத்தில் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். இப்போ எங்கள் சங்கத்து மூலமாக வந்து அந்த கருவையெல்லாம் அகற்றிட்டு இந்த நைட் டைமில் வர்றதுக்கும் லைட்டெல்லாம் ஒரு சூரிய லைட்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு மதியான வெயில் டைம்லனா நாங்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இங்கே இந்த ஊறுறது வந்து எப்படின்னா மழை டைமில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஒரு குடம் நிறைஞ்சிடும். ஒரு பெரிய குடம் அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நிறைஞ்சிடும். சின்ன குடம் ஒரு எவ்வளோ 2 குடம் தூக்கிட்டு போனால் தான் அன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கிற குடும்பத்துக்கெலாம் சரி வரும். அதனால் தூக்கிட்டு போக கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆகும். எங்களுக்கு பின்னாடி அடுத்தடுத்து வர்றவங்க வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு இந்த சங்கத்துலேருந்து நல்ல கொட்டாய் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே வெயிட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வெயில் டைம்லனா இன்னும் ரொம்ப லேட் ஆகும். மழை காலத்தில் நல்லா ஊறும். வெயில் காலத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆகும். அப்போ வந்து அங்கே இருந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தவங்க இறச்சதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்க இறக்கிறதுக்கு அவங்க வெயிட் பண்ணுறதுக்கு கொட்டாய் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நைட் நேரத்தில் வர்றதுக்கு லைட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லைட் வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால நைட்டில் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருக்குது. துணைக்கு ஆள் கூட இல்லாட்டினாலும் லைட் இருக்குது வந்துட்டு ஊத்தில் போயிட்டு நமக்கு ஆள் இருப்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் வந்துட்டு பயம் இல்லாமல் இறச்சிக்கிட்டு பயம் இல்லாமல் போகிறோம். In Me Messel block and conserved with plantation, 2 solar lights were installed along with 2 rest sheds to assist the population in obtaining drinking water. Series of capacity building programs and trainings were conducted to the fishermen community on the alternative livelihoods. Meanwhile, potential sources for financial linkage were explained to support for the alternative livelihoods. என்னோட பேர் ராம்குமார். நான் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பட்டுக்கோட்டை பிரான்ச்சில் சீனியர் பிரான்ச் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்கள்கிட்ட மீனவ களஞ்சியத்தில் கிட்டத்தட்ட 1000 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு நாங்கள் இங்கே கடன் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கடன் மூலயமா மீனவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெண்கள் எங்கள்கிட்ட நிறையா லெவலில் பயனடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான மீன் வளர்த்தல், ஆடு மாடு வளர்க்குறது, அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ், மேலும் பல அவங்களுக்கு உள்ள ரூரல் அப்ளிமெண்ட் இது சம்மந்தமாக என்ன தேவைகளாக இருந்தாலும் இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக குழுக்கள் அமைச்சு நாங்கள் இங்கேருந்து கடன் உதவி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கடன் உதவி குறுகிய கால கடனாகவும் நீண்ட கால கடனாகவும் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக கட்டி முடிக்கிற குழுக்களுக்கு எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் உடனடியாக அடுத்த தடவை கடன் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட மீனவ களஞ்சியத்தில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 குழுக்களுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000-3000 பயனாளிகள் எங்கள்கிட்ட இருக்காங்க. இந்த கஜா சைக்ளோன் அப்பவும் சரி, அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையும் பல குழுக்களுக்கு நாங்கள் வந்து கடன் உதவி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி கரெக்டாக கட்டுற குழுங்களுக்கு நாங்கள் வந்து 5000 ரூபாய் தனிநபர் கடனும் கொடுத்துருக்கோம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு குழுவில் இருக்கிற நல்லா கட்டுற மகளிர் குழுக்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலையும் ஆடு வளர்க்குறதுக்கோ மாடு வளர்க்குறதுக்கோ அந்த குழுவில் இருக்க லோனு இல்லாமல் தனிநபர் கடனாகவும் நிறையா கடன்களை நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதே மாதிரி கட்ட முடியாத சிக்கலான ஒரு சில கடன் இருக்கிற குழுக்களுக்கும் அந்த மீனவ களஞ்சியத்தில் இருக்கிற அந்த ஆர்கனைசர் மூலியமாக நாங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனையை சரி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நாங்களே நேரடியாக ஆய்வு செஞ்சு அதுக்கான வழிமுறைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். Conservation workshops were also conducted to the community and students on the subject. In the first phase, the project invested rupees 15.06 lakhs across various conservation activities, in which more than 25% of the amount was contributed by the community. Dawn Foundation has a long history in conservation of various natural resources. So Dawn has partnered with Kendran Nature Conservation Fund in Japan. So we majorly focused on conservation of
Park Bay and Point Calimere Wetland in Tamil Nadu. So this project actually focused on mostly the conservation of different coastal ecosystems like backwater canals, backwater creeks, mangroves, sand dunes. This KNCF was funded 2 years. So this project's designed to complement the livelihood of fishermen and also the benefits of DRR also. Make the community to contribute. So their contribution is more important for the sustainability of this program. So far we have renovated more than 27 backwater creeks, 5 canals and more than 20 hectares of mangroves we have planted. So this project was implemented by the exclusive groups with the support of Dawn Foundation. With this grand success, the project has stepped into its second phase called Blue Carbon Initiative in Point Calimere and Park Bay with a total budget of Rs 33 lakhs. Thanks to the partnership between Dawn Foundation and Caden Wren Nature Conservation Fund, which serves as a beacon for thousands of coastal communities in Park Bay.